decide. I got money, money, money on my mind. I'm not gonna see you waste your time. No, no, no. I'm not picking sides. I got money, money, money on my mind. Money, money, money on my mind. Money, money, money. I'm not picking sides. Money, money, money on my mind. I'm not gonna see you waste your time. I'm not picking sides. Money, money, money on my mind. I'm not gonna see you waste your time. I'm not picking sides. I got money, money, money on my mind. I'm not gonna see you waste your time. No, no, no.
Geld. Du arbeitest hart dafür. Aber arbeitet es auch für dich? Denn für Millionen von Menschen tut es das schon. Bei XTB. Egal mit wie viel sie starten. Schließ dich ihnen an und verwirkliche deine Vorstellungen. Verdiene nicht nur Geld, sondern kontrolliere es. Schritt für Schritt. Investition für Investition. Du arbeitest hart für dein Geld. Jetzt lass es für dich arbeiten. Investments sind nicht für jeden geeignet und bergen Verlustrisiken. Oktagon MMA will Stuttgart erneut erschüttern. Ein mit Spannung verfolgter Titelkampf um den freien Gürtel im Federgewicht. Zu den Oktagon-Königen möchte sich auf heimischem Boden die Nummer 1 der Federgewichtsklasse und Nummer 61 der Welt, Niko Samsonidse, gesellen. Der vielseitige Kämpfer hat von 12 Siegen 11 vor Ablauf der Zeit errungen und ist bereit, den wertvollsten Sieg seiner Karriere gegen Mago Machaev einzufahren. Das erst 26-jährige österreichische Supertalent zerstört alles, was ihm im Weg steht. Mit seinem berüchtigten Druck möchte er auch Samsonidse beseitigen und zum historisch ersten Oktagon-Champion aus Österreich werden. Das Aufeinandertreffen der MMA-Prinzessinnen. Das größte deutsche MMA-Talent der Frauen, die unbesiegte Alina Danaslan. Und ihr gegenüber die große polnische Hoffnung und mehrfache Championess von 2 Amateurorganisationen Karolina Sobek. Der zweifache Titelherausforderer und die Nummer 69 der Welt, Lazar Todev, startet ins nächste Titelrennen. Nach Barbosa muss er jedoch einen weiteren UFC-Veteranen, den berühmten Josh Parisian, schlagen. Der Kampf um die höhere Position in der Rangliste des Halbschwergewichts. Der ungeschlagene UAE Warriors Champion Emilio Kisua hat alle 7 Gegner weggefegt. Aufhalten möchte ihn Jorik Montagnac, der den ehemaligen Champion Langer besiegt und den gegenwärtigen Titelherausforderer Skor in nur 38 Sekunden ausgeschaltet hat. Das beste Halbschwergewicht Deutschlands und die Nummer 1 der Division, Alexander Potek, ist schon die Nummer 52 der Weltrangliste. Nur 4 Tage vor dem Event hat er nicht gezögert, die Schlacht gegen Samuel Chavarria aufzunehmen. Das Nachwuchstalent aus Honduras hat eine Siegesserie von 7 Kämpfen hinter sich und es hat sich noch niemand gefunden, der ihn schlagen konnte. Wird Dan Popek seinen Meister finden? Und auch der Henker im Leichtgewicht, der albanische Adler Arian Topalay, mit 7 Siegen in der ersten Runde gegen den versierten Champion von 2 mexikanischen Organisationen mit 37 MMA-Kämpfen, Marco La Roca Elpidio. Meine Damen und Herren, das ist Oktagon 83, Samsonidse gegen Machaev. Hol dir das Pay-Per-View, wo auch immer du bist, und erlebe das Gesamtevent aus der ersten Reihe auf RTL+. Welcome, welcome, welcome to the official weigh-ins here for Octagon 83, our 3rd time in Stuttgart, our 3rd time in the Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Tomorrow night, we will see 11 fights make their way into that hall, including the return of Alina Danaslan. We will have a Viking stepping in for a Neanderthal. We've got 5 undefeated fighters putting their O on the line tomorrow night, plus the featherweight title fight. The vacant belt will see number 1 versus number 2 as Samsonidse takes on Machaev. You can join us live here in Germany on RTL Plus and of course around the world on octagon.tv. Today, 6 o'clock, we have the final words and the final stare downs at the Octagon press conference. Join us live on our YouTube channel. Let's get this underway. Let's introduce everyone on stage. My name is Brian Lacey, Pavel and Andre behind me. Of course, beautiful Octagon ladies, Teresa and Jana, and as well our commission, Vasco, Pavel Picanti, Tosh, and Jan, the man for Bornik. First up, we have one hell of a YouTube pre-prelim. Before they step on the scales, let's take a look at these 2 athletes.
Diese Geschichte nahm ihren Anfang in Brünn. Dort sorgten die beiden vielversprechenden Kämpfer als klare Außenseiter für große Überraschungen. Jetzt kreuzen sich ihre Wege hier in Stuttgart. Im vergangenen November brachte der bislang ungeschlagene Harun Kurt die Brünner Arena zum Verstummen. Er besiegte den mehrfachen tschechischen Amateur-Champion Bruckner überzeugend. Damit baute er seine makellose Bilanz auf 5 Siege ohne Niederlage aus und unterstrich damit sein großes Talent eindrucksvoll. Der Kämpfer des NFT-Gym Krefeld hat bereits 3 vorzeitige Siege auf dem Konto. Besonders auffällig ist sein unberechenbarer Stil. Seine Wurzeln liegen im Taekwondo, wo Kurt den schwarzen Gürtel trägt. Doch auch sein heutiger Gegner glänzte zuletzt im Start. Und das auf genau demselben Event. Nathan Haywood entschied sein Duell gegen Chotinowski mit einem spektakulären Kick in Sekundenbruchteilen für sich. Genau solche Aktionen sind es, mit denen Haywood selbstbewusst ankündigt, den Zuschauern Großes zu liefern. Little Red steht für einen äußerst attraktiven Kampfstil. Das unterstreicht auch seine Bilanz. Alle 4 seiner bisherigen Siege holte er vorzeitig. Obwohl er vor allem für sein spektakuläres Striking bekannt ist, zeigen 2 Submissions, dass er auch am Boden jederzeit gefährlich ist. Das Aufeinandertreffen der Elite-Hoffnungen Deutschlands und Englands bringt ein wichtiges Duell innerhalb der Top 10 des Bantamgewichts mit sich. Let's welcome first to the scale, Little Red Nathan Haywood. 28 years of age from Durham, the UK, representing Team Fish Tank. 6 pro fights, 4 wins in there with 4 finishes, 2 knockouts, 2 submissions, coming off the back of that hook kick knockdown and finish over Chotinowski back at Octagon 79 in Brno. A black belt in karate and kickboxing, has represented England at the IMAFs and is a 2-time amateur champion as well. Steps on the scales now, needs to hit 61.7. 61.8 will bring the hoop of hope forward. Oh, don't even need it. There we go. 61.7. On the money for Haywood. Makes the limit. 1/2 of our YouTube free prelims set and ready. And again, look at that last fight. Octagon 79, the hook kick over Lukas Chotinowski that announced himself with his first win in the Octagon cage. Also, look at that, 4 finishes, 2 submissions, 2 knockouts on his record. This, the young man, a black belt in karate and kickboxing. The next man, a black belt in taekwondo. Let's welcome now Harun the Wolf Kurt. 29 years of age from Stuttgart here in Germany, representing Germany and Turkey, representing that NFT gym. 5 pro fights, 5 victories, undefeated in the cage, 3 finishes with 2 knockouts and 1 submission on that record. Needs to hit 61.7. 61.7 for the Wolf Kurt. We will bring these guys together. Wait, thought I was getting one then. There we go. Haywood versus Kurt, kick us off tomorrow night here in Stuttgart, our YouTube free prelim. What a fight, what a beautiful bit of matchmaking. They both fought in Brno, they both made a statement. A black belt in taekwondo versus a black belt in karate go down tomorrow night in our cage. Next up, we have a lightweight contest. Before they step on the scales, let's take a look at the fight ahead of that. Der König des Nordens kommt nach Deutschland. Jan Malach will hier unbedingt einen wichtigen Sieg einfahren. Im Käfig ließ er immer alles auf der Matte. Besonders gefährlich ist Malach zu Beginn seiner Kämpfe. Das belegen 10 Finishes in der ersten Runde. Zuletzt musste sich der technisch starke Stand-Up-Kämpfer jedoch mit 2 bitteren Niederlagen abfinden. Umso wichtiger ist dieser Auftritt in Stuttgart für ihn. Doch das gilt genauso für Ahmad Hanimson. Der gefährliche Berliner zeigte sein Potenzial bereits in seinem Debüt. Zigarnik brachte er mehrfach in große Bedrängnis und war nah dran am Sieg. Oh, wow. Unexpected. That is a big deal. Hanimson verliert im Käfig keine Zeit. Seine 6 bisherigen Siege holte er allesamt, ohne die Punktrichter zu benötigen. Jedes Duell finishte er bereits in der ersten Runde. 4-mal per Submission, 2-mal durch K.O. Und genau diese beeindruckende Serie will er heute bei Octagon fortsetzen. Let's welcome first to the scale, the lightweight gorilla, Ahmed Halimson.
27 years of age from Berlin in Germany, representing that Spitfire gym. 11 pro fights, 6 victories in there, all by way of finish. 4 submissions, 2 knockouts. Has never been submitted inside the MMA cage as well. Needs to hit the lightweight limit of 70.8. 70.6 for the lightweight gorilla Halimson. Set and ready for his second fight in the Octagon cage. Arrived to his first fight in a Rolls Royce, no less. Let's see how he arrives for the next one. Next up, we will welcome the King of the North, Jan Malak. 34 years of age from Liberec in the Czech Republic, representing Reinders MMA. 34 pro fights, 18 victories with 12 finishes in there, 11 knockouts and 1 submission. Over 80 fights in boxing and kickboxing. These hit 70.8 or under. 71.95, 1.15 over. These 2 hours to make that. What a fight. Malik versus Halimson tomorrow night here in Stuttgart. Unbelievable, 2 fights in and already what a card. Next up, we have the first of 4 bantamweight fights on this card. Let's welcome first, making his Octagon debut, Dastan Amangeldi. 30 years of age from Kazakhstan. 10 pro fights, 9 victories with 6 finishes in there, 2 knockouts and 4 submissions. Has never been finished inside the cage and comes into Octagon on this 4-fight win streak. 2-time Kazakh MMA champion, IMAF bronze medalist at the World Championships as well. He'll go and check weight. Needs to hit 61.7, that's with the allowance. 62, the Hoop of Hope will make its way forward for the first time today. Again, you look at that. He's also a teammate and training partner of Zhumagulov, our flyweight champion. And we will bring this in. Started combat sports with wrestling. First fight out of Kazakhstan as well. And fastest finish on his record is in 58 seconds. Again, needs to hit 61.7. There we go. 61.8.1 still to go for Dastan Amangeldi. Again, that 0.1, he has 2 hours from the moment he steps on the scale to make that weight. But what a career he's coming in with. Champion of the biggest promotion in Kazakhstan. He's held that belt twice. He's defended it 2 times as well. And now coming into Octagon to make his debut on European soil with that 4-fight win streak. Still some work to do in the sauna. 0.1 and 2 hours to make that weight. Again, stepping in here also, teammate, training partner with Zhumagulov. Zhumagulov talks very highly about this man's skills. Now we'll move to the other side of the coin. Next, welcome now, Vanderlei Rosa Ferreira Lewandowski. 31 years of age from Brazil. Coming up here on his, making his bantamweight fight for us. He's fought in other divisions, but now making his return to the bantamweight division. Started kickboxing age 15, then BJJ age 17. 8 wins, 13 finishes with 5 knockouts and 8 submissions. 61.6 there for Vanderlei. Look at that, makes weight. Again, you look back at his record. His standout victory for us inside the cage was that knockout of Jakub Donald back at Octagon 71. Won that in just 19 seconds with that knockout. We'll bring these guys together now. Vanderlei Jr. What a fight. Vanderlei Jr. versus Amangeldi. Beautiful bit of matchmaking. Could technically be for the unofficial Kazakh title as well. Vanderlei Jr. holds the title and never lost it for the Alash Pride promotion out there. And Amangeldi owns the title and never lost it for the Nazis Fight Club out there as well. So, next up, one more bantamweight fight for you to enjoy. Before these ladies step on the scale, let's look at the story behind the fight.
Lucy Pudilova fordert seit langer Zeit unermüdlich einen Kampf mit der amtierenden Championess Shabova. Jetzt bietet sich ihr die große Chance, sich zur unumstrittenen Herausforderin Nummer 1 zu machen. MMA-Fans kennen Pudilova bestens. Sie durchlief 2 intensive Phasen in der UFC und stand dort mit 11 Kämpfen der absoluten Weltelite gegenüber. Ihre Auftritte rissen das Publikum immer wieder von den Sitzen. And they go back and forth. Toe to toe, they go. Sie ist dafür bekannt, Gegnerinnen mit ihrem unermüdlichen, kompromisslosen Stil buchstäblich zu brechen. Ihr gegenüber steht Katharina Lehner. Sie war viele Jahre lang erfolgreich in der renommierten Frauenorganisation Invicta aktiv. Bei ihrem Oktagon-Debüt entging ihr nur knapp ein Sieg über die hochtalentierte Dalaslan. Lehner coming forward, bringing that pressure. Lehner ist wie gemacht für harte und anspruchsvolle Kämpfe. Oh, big shots. Dieser Kampf ist richtungsweisend für die Zukunft des Frauen-Bantamgewichts. Oh, that right hand. Pudilova ist aktuell die Nummer 47 der Weltrangliste und macht aus ihrer Ambition keinen Hehl, die amtierende Championess vom Thron zu stoßen. Doch am Ende kann sich nur eine von beiden den Weg zur Titelchance erkämpfen. Let's welcome first to the scales the German gypsy Katharina Lehner. Making the way to the octagon scale for the second time, 35 years of age from Denver, Colorado, representing Germany at Syndicate MMA, 17 pro fights, 9 wins in there, 61.7 on the money for Lehner. Look at that, first female fighter, German fighter in the Ultimate Fighter, fought for Invicta as well, and Bellator veteran. Next up, let's meet her opponent. Welcome to the scale, Lucy Pudilova. 31 from the Czech Republic, representing Reinders MMA and SBG Dublin. 27 pro fights, 16 victories with 5 finishes in there, 3 knockouts and 2 submissions. These hits 62.2 for Lucy Pudilova. We will bring the hooper home. We'll see what difference that makes so we get the official weight. Again, you look at this UFC veteran, former number 10 in the world at bantamweight, has the highest number of UFC fights among Czech and Slovak fighters, 11 in total. 2-time UFC Fight of the Night winner and the highest takedown defense among active octagon female fighters. 36 of 47 takedowns defended in the octagon cage. 62.3 still to lose for Lucy Pudilova. She will have 2 hours to make that weight. Again, 0.3. 7 wins inside the octagon cage for Lucy Pudilova, the highest win rate among any fighter on this card. And the longest time for any female spent inside the octagon cage, 2 hours and 25 minutes. And coming off the back of that big win against Brittany Cloudy, back at Octagon 69, won that by decision. And now looking again, these ladies will both be looking up the division, looking towards that title. And whoever wins tomorrow night, and in whatever fashion, could be looking at becoming the #1 contender in the bantamweight division. So set and ready we are. And again, tomorrow night you can join us live around the world on octagon.tv. And of course, in Germany on RTL+. We'll now bring Lucy and Katharina together. Pudilova versus Lehner here tomorrow night, Octagon 83. What a fight. Again, potential title contentions depending on how that one goes. Next up, we have middleweight mayhem as the feature bout on our preliminary card. And an undefeated man making his debut. Let's welcome him now, fighting out of Ireland, Brian Manning. 30 years of age from Cork in Ireland, representing MMA Cork. 5 fights, 5 wins and 5 finishes. 4 by knockout, 1 by submission. Was Ireland's cage conflict champion. This will be his first fight as a dad as well. Had a baby daughter just a little while ago. Congratulations, my friend. Started boxing age 23, moved into MMA age 25. And he's to 84.4. 84.3 there for Brian Manning. There we go, the 5th Irish fighter to make their way into the cage. You can pop your shorts back on there, my friend. There you are. 5th Irish fighter, we've got, of course, Frimpong, Smullen, Maguire, Fleury. We are now adding Manning to those lists. And he says Octagon is the circus. He is the biggest clown around, so he's looking forward to introducing himself with his signature walkouts
and particular fight style, known for those walkouts. And he's predicting a KO against Daniel Schwint in his Octagon debut here in Stuttgart. Next up, the man that he predicted that KO against, let's welcome to the scale, Daniel Schwint. 27 years of age from Stuttgart, Germany, representing Kong's Gym, 12 pro fights, 8 wins with 8 finishes, 7 knockouts and 1 submission, and 5 of those coming in the very first round. 84 on the money for Daniel Schwint. Set makes weight. So that means fight to the death, yeah? Let's go. Manning versus Schwint up, feature preliminary fight. Middleweight mayhem guaranteed, Octagon 83. Let's go. Let's go. Let's go indeed. What a fight. I'll move you back, mate. You're good. You're good. Relax. Stand down, yeah? I got this. I got this. What a fight that is. 17 pro fights between them. They have never even been to a third round. That is the type of fight that will see us out of the prelims and into the main card. This is the first fight on the main card. Before these fighters step up on the scale, let's take a look at the story behind the fight. Der stolze albanische Adler kehrte in den Käfig zurück. Seit Arian Topalai erstmals bei Octagon auftrat, gab es keinerlei Zweifel an seinem enormen Talent. Die hohen Erwartungen der Fans bestätigte er schnell. Zunächst besiegte er Paulus überzeugend in der ersten Runde. Nur wenige Monate später folgte der nächste Sieg gegen Rijavi. Der junge Kämpfer verfügt über einen ausgeprägten Jagdinstinkt. In jeder Sekunde des Kampfes sucht er aktiv nach dem schnellsten Weg zum Sieg. Bislang musste er sich bei insgesamt 8 Erfolgen nur einmal auf die Punktrichter verlassen. Auch wenn er danach eine schwierige Phase durchlief, kehrte er stärker zurück. Zuletzt verließ er den Käfig wieder als Sieger. In Stuttgart wartet auf den Schützling von Peter Sobotta jedoch eine echte Bewährungsprobe. Marco Elpidio. Der in Mexico City geborene Kämpfer hat bereits deutlich über 20 Siege gesammelt. Elpidio ist ein kompletter und äußerst vielseitiger Kämpfer, dem kein Bereich des MMA fremd ist. 7 seiner Erfolge finishte er per Knockout. Gleichzeitig hat er auch den schwarzen Gürtel im BJJ, was er mit 4 Submissions eindrucksvoll unter Beweis stellte. Schon bei seinem Debüt zeigte er mexikanische Zähigkeit und enorme Härte. In einem intensiven Kampf griff er damals entschlossen nach dem Sieg. Jetzt kommt Elpidio hochmotiviert nach Stuttgart. Sein Ziel ist klar. Er will endlich seinen ersten Sieg bei Octagon einfahren. Let's welcome first to the scales, La Roca Marco Elpidio. 32 years of age from Mexico City, Mexico, representing Brotherhood Arte Violente. Now look at this, 37 pro fights, the most experienced fighter on the card. 23 victories in there, 10 finishes, 7 by knockout and 3 by submission. Has never been submitted inside the cage in MMA. A black belt in Brazilian Jiu-Jitsu and a champion of 2 Mexican promotions at welterweight and at lightweight. This is a catchweight bout though. This is at 73 kilos. Needs to hit that on the money. No allowance for the catchweight. 73 or under. 72.3 for Elpidio. There we go. First and only Mexican fighter inside the Octagon cage. This will be his second fight. Lost that split decision over Ozan Aslana back at Octagon 80, but what a fight that was. Resilient in the first round. Came back in rounds 2 and 3 for that split decision. Jan Verbornik looking after our man there. There we go. Next up, let's welcome the Albanian Eagle, Arian Topalai. 27 years of age from Germany, representing Albania and Planet Eater Gym. 11 pro fights, 8 wins with 7 finishes, 5 by knockout and 2 by submission, an 88% finish rate. 73 there for the Albanian Eagle, Arian Topalai. Again, his fastest career finish, 1 minute 35 seconds. First man ever to submit Paulus inside the cage. And he's... Mexico versus Albania, Elpidio versus Topalai tomorrow night, Octagon 83.
Take my money. What a fight that is. Again, you can join us. RTL Plus in Germany and of course around the world on octagon.tv. And the final words, the stare downs, will happen tonight on our press conference. That will be at 6 o'clock on our YouTube channel. Next up, we have a catch weight bout. Before we take a look at these guys, let's take a look at the story behind the fight. Nach der verletzungsbedingten Absage von Frederik Voskröne übernimmt Alexander Popek die Verantwortung und verteidigt die deutschen Farben. Nur wenige Tage vor dem Event nahm er diesen hochgefährlichen Kampf gegen den ungeschlagenen Jesus Samuel Chavarria an und rettet damit einen der wichtigsten Fights des Abends. Popek trägt den Spitznamen Ironside und dieser kommt nicht von ungefähr, denn es steht für brutale Schlagkraft und 13 KOs. Die überwältigende Mehrheit davon erzielte er bereits in der ersten Runde. Auch ohne vollständige Vorbereitung stellt er sich dieser enormen Herausforderung. Chavarria kennt diese Situation nur zu gut. Auch er musste sich bei seiner vielbeachteten Premiere kurzfristig auf einen neuen Gegner einstellen. Vor ein paar Monaten bewies der Honduraner eindrucksvoll, dass ihn das nicht aus dem Konzept bringt. Den Ersatzmann Stefanovic stoppt er gleich zu Beginn des Kampfes und fegt ihn förmlich aus dem Käfig. Mit diesem Sieg baut er seine makellose Bilanz auf 7:0 aus. Die Fans in Stuttgart erwartet ein echter Short-Notice-Kracher, wie es ihn bei Octagon bislang noch nicht gegeben hat. Let's welcome to the scales, Jesus Samuel Kratos Xavier Castillo. 26 years of age from Honduras, our only Honduran fighter on the Octagon roster. 7 pro fights, 7 victories with 4 finishes in there, all by way of knockout. The Brazilian Jiu-Jitsu in purple belt made his debut at Octagon 78 against Stefanovic. 91.9 there for Castillo. Again, faced a similar circumstance back in Cologne. A few days before the fight, had a change in opponent, but got that job done against Stefanovic. That was Octagon 78. That was his debut. Now he will take on a different man, not a Neanderthal, but a Viking. Let's welcome now Alexander Popek. 33 years of age from Munich, Germany, representing Munich top team. 25 pro fights, 19 wins in there with 13 finishes, and they are all by way of knockout. He is currently the #1 ranked light heavyweight and on an incredible 3-fight win streak with 2 first-round finishes and 1 in the second round against Hoshek in his last fight. 91.8 there for Popek. Kratos versus the Viking, Chavarria versus Popek tomorrow night, Octagon 83. What a fight that is. What a replacement. Popek stepping in on 4 days' notice to keep Chavarria on the card. Incredible stuff. Next up, we have a light heavyweight contest. Before they step on the scales, let's take a look at these 2 fighters. Einer der größten aufstrebenden Namen im deutschen MMA macht sich erneut auf die Jagd. Emilio Kisua startete im Mai 2021 seine Profikarriere und sammelt seitdem konsequent Sieg um Sieg. Es war daher keine Überraschung, dass er nun die verdiente Chance erhielt, sich mit den besten Kämpfern Europas zu messen. Diese Chance nutzte der deutsche Striking-Spezialist eindrucksvoll. Den gefährlichen Bodenkampfspezialisten Strelczyk stoppte er bereits in der ersten Runde. Oh, that's it, he's called it. Und auch diesmal verfolgt der Vertreter des Planet Eater Gym aus Balingen nur ein Ziel. Die große Herausforderung nahm Jorik Montagnac nur zu gern an. Einen reinen Bodenkämpfer stellt er souverän im Stand. Ein Stand-Up-Kämpfer kann er methodisch am Boden zur Verzweiflung bringen. Und selbst vor einem Elite-Striker schreckt er nicht zurück. Das bekam auch Daniel Schwor zu spüren, den Montagnac in unglaublichen 38 Sekunden ausnockte. Publius erlebt bei Octagon bereits bessere und auch schlechtere Phasen. Doch heute will er seine Kritiker mit einem überzeugenden Sieg über ein ungeschlagenes Spitzentalent ein für alle Mal zum Schweigen bringen. Mit einem so großen Erfolg könnte er sich seinem Ziel deutlich nähern, Champion Fleury herauszufordern. Let's welcome first to the scale, Jorik Montagnac. 32 years of age from Paris, France, representing Smart Fight. 10 pro fights, 7 victories in there, 1 knockout. That is the 36
There you go, brother. With that fist indeed. 36-second KO of Didi Squaw. Has trained with Cater in this camp. Imayov as well in France for that prep. A European Sander champion. Started French boxing age 13 and coming off the win against Duchmal at Octagon 77. Just a few grams over there. We will bring in the hoop once again. Again, coming off the back of that win against Duchmal. Duchmal, a renowned striker, multiple-time European and world champion in K1. We will need it, bit by bit. You're making him do the slow dance, Jan, today. That's crazy. Stepping in there. So, yeah, he has wins over Sebastian Heil as well, and of Steve McDonald, the Canadian, undefeated before he faced Yorick Montagnac, and it was in Stuttgart, this city, that fight went down. He claimed that victory. Needs to hit 93.5. 93.5. We got there. There we go. Yorick Montagnac, bit by bit. There's a hole at the back, right? There we go. Andre Novotny has just had a wonderful view there. One he will never forget. There you go. Montagnac hits the scales. That was awkward. Didn't even take him out for dinner, Yorick. Come on, some French cuisine. Anyway, moving on, let's welcome his opponent, the sniper, Emilio Kisua. 28 years of age, from Germany, fighting out of the Planet Eater gym here. UAE Warriors light heavyweight champion, sparring partner with Christoph Jotko, the Tip Sport game changer winner. 7 wins, undefeated with 4 finishes, all by way of knockout. 93.5 for the sniper, Emilio Kisua. What a fight this is in the light heavyweight division. We'll bring these guys together. Montagnac versus Kisua in the light heavyweight division tomorrow night, Octagon 83. There we go. Off they go. That light heavyweight fight. That way, my friend. There we go. We're good. There we go. That's just made me think as well. You can also join our fantasy league. Will Yorick Montagnac be on your picks after that? Potentially. There we go. If you can join our fantasy league, you can go to that octagonmma.com/fantasy. Take part in the fights. Get closer to the action. Next up, we have a heavyweight contest. Before these guys step on the scale, let's take a look at them. Die Nummer 1 im Schwergewicht fordert einen ehemaligen UFC-Kämpfer heraus. Todev überzeugt die Fans bei Octagon bereits seit langer Zeit mit außergewöhnlichen Qualitäten. Für einen Schwergewichtler ist er erstaunlich leichtfüßig und beweglich. Gleichzeitig verfügt er über enorme Schlagkraft. Im Schlagabtausch im Stand fühlt es sich wie zu Hause. Die Bilanz spricht für sich. 8 harte KOs stehen bereits in seiner Sammlung. Doch auch Josh Parisian geht mit großem Selbstvertrauen in dieses Duell. Der Amerikaner kann 16 Siege vorweisen. Und 3/4 davon holte er durch Knockout. Zu seinen großen Zielen zählt ein Rückkampf mit Martin Budaj. Vielleicht sogar ein Titelkampf. Aber vorher muss er an der bulgarischen Bestie vorbeikommen. Und genau daran sind bereits viele andere gescheitert. Auch Todev stand zuletzt einem ehemaligen UFC-Kämpfer gegenüber. Gegen den Brasilianer Barbosa bewies er eindrucksvoll, dass er sich mit der absoluten Spitze messen kann. Sein großes Ziel bleibt dabei unverändert. Die Nummer 70 der Weltrangliste jagt mit unnachgiebigem Ehrgeiz weiter nach dem Gürtel. Ein Gürtel, der ihm bislang nur hauchdünn verwehrt blieb. Let's welcome first to the scale, making his Octagon debut, Josh Parisian. 36 years of age, from Michigan, the US of A, representing Scorpion Fighting System. 24 pro fights, 16 wins with 14 finishes in there, 12 knockouts and 2 submissions. A UFC veteran and a brown belt in Brazilian Jiu-Jitsu. Needs to hit 120.7. That's with the allowance. 121.1 as it stands. We will lose the shorts and the socks. And anything else, that will take us down to, again, started MMA at age 20. After seeing one of his friends do a presentation on The Ultimate Fighter, fell in love with the sport and then moved into it.
professional boxing record of 2-0. 2 daughters as well. And his last fight, he had on WXC 99, finished Marcus Molding by TKO in the very first round. He hit 120.7. 120.9, 0.2 there for Josh Parisian. Still to do 120.9. You need to, yeah, you got to lose 0.2. 0.2. You got 2 hours to do it as well. So again, that heavyweight limit with the allowance 120.7, 120.9 is what Josh Parisian hit. You will have 2 hours to make that weight. Again, you look at that record, 16 wins with 14 finishes in there, 12 knockouts and 2 submissions. Incredible. Also, one fact and stat, at the UFC Institute, they tested his bone density. He has the highest bone density of any fighter measured in the UFC. Next up, let's welcome his opponent, the Punisher, Lazar Todev. 30 years of age, fighting out of Stuttgart, Germany by way of Bulgaria. He is a 2-time former Octagon title challenger, 19 pro fights, 12 victories with 9 finishes, 8 knockouts and 1 submission. 107.3 there for Lazar Todev. We'll bring these heavyweights together. What a fight. Todev versus Parisian tomorrow night, Octagon 83. Incredible. Incredible. Still 2 fights to go as well. That takes us up. You can join us again on RTL Plus here in Germany and around the world on octagon.tv. Our co-main event is up next. The ladies take center stage. Let's take a look at the story behind this fight. Beim allerersten Octagon-Event in Stuttgart stand Alina Darlaslan noch als Teil des Sicherheitsteams am Käfigrand. Heute kehrt sie in ihre Heimatstadt zurück, als eine der strahlendsten Sterne der deutschen Szene. Einer der am meisten erwarteten Kämpfe des gesamten Abends steht bevor. In den ersten 12 Monaten ihrer Profikarriere hat Darlaslan Außergewöhnliches erlebt und Unglaubliches erreicht. Die talentierte Kämpferin besiegte Szymkowa, Komiena, Riccignolu und Lena. 3 dieser Erfolge erzielte sie durch klare K.O.s. Darunter aber auch eine Spinning Backfist, die vielen Fans unvergessen blieb. Doch Karolina Sobek kommt mit großen Ambitionen zu Octagon. Allein die Tatsache, dass sie ihr Studium vollständig aufgab, zeigt, wie ernst sie es meint. Sie setzt alles auf ihre Karriere als Kämpferin. Ihr Spitzname Alligator beschreibt präzise, wie sie im Käfig vorgeht. Als BJJ-Lilagur zieht sie ihre Gegnerin mit gnadenloser Konsequenz unter Wasser. Dort können sie sich ihrem Griff kaum noch entziehen. 4 von 5 Siegen durch Submission sind eine deutliche Warnung. Doch Darlaslan selbst strebt entschlossen auf ihrem Weg an die Octagon-Spitze den nächsten großen Schritt an. Eine Niederlage kommt für sie nicht in Frage. Lasst euch mitreißen von einem attraktiven Kampf der Besten, die das europäische Frauen-MMA aktuell zu bieten hat. First up, let's welcome to the scale, making her Octagon debut, the Alligator, Karolina Sobek. 26 years of age from Poland, stepping in here with 8 pro fights, 5 victories in there, 4 finishes, all by submission. 61.7, wasting no time and hitting the bantamweight limit for Sobek. Incredible. Again, look at that record. 4 finishes, all by submission, and has never lost by KO or TKO in the sport of mixed martial arts. Next up, let's welcome back a lady who has had one hell of a year. Iron Fist herself, Alina Darlaslan. 25 years of age, representing Planet Eater Gym. 4 pro fights, 4 victories, and 3 finishes, all by way of knockout, including that spinning back elbow. 61.7 will bring in the hoop. And again, you look at this. 2 years ago, she was in the stands in this very arena in security. A year ago, she made her professional debut. Since then, she has fought in a football stadium, fought in the co-main event on the free-to-air TV across Germany. And tonight, or tomorrow night, she will have her 5th fight in less than 12 months. An amateur record of 5-0, MMA world champion in 2024.
German MMA champion and boxing champion 2024, and German beach wrestling champion in 2024 as well. Needs to hit 61.7. 61.8, so you'll have 2 hours to make the .1. Again, what an incredible year. 4-0 as it stands, looking to go 5-0 in less than 12 months of making her professional debut. And again, look at that rise from the Stuttgart Arena to the Eden Stadium to the Frankfurt Festhalle to free-to-air TV in Germany, in Cologne. And now tomorrow night she will return to the place where it all began. Her professional record started. She was the second fight of the night on the first card she fought on. She's worked her way all the way up to the co-main event in less than 12 months. Holds multiple records. The owner of the only KO via spinning elbow. Only female fighter to win in Eden, and has a 95% takedown defense rate. 16 of 17 takedowns were attempted on her. She has defended 16 of the 17 that have come her way. And of course, her last win was back on free-to-air Octagon 78 against Katarina Lehner. She won that by decision. She went all 3 rounds with the Bellator vet, the PF, the Invicta vet. And we'll get one more, and then we'll bring these ladies together. After you. Let's go, Alina. Poland versus Germany. Sobek versus the last land tomorrow night, live here from Stuttgart. Alina, can I grab a quick word with you? Hi, how are you? Okay, a little bit more work to do on the scale, but this is your 5th fight in a year. It's been an incredible year. How excited are you to return to the place where it all started tomorrow night? I think we were too confident with the weight because I think I have it, but yeah. I'm very happy to be here again. It's my 5th fight in 10 months, so I'm back home in Stuttgart. I'm really happy and excited for tomorrow. Can you give the German fans a little message down the camera just to let them know why they should tune in to see you tomorrow night? In German or in English? Okay. Hey Leute, schaltet unbedingt morgen ein. Es wird ein Hammerfight. Wir werden alles geben. Ich habe eine sehr starke Gegnerin, aber ich werde das mal wieder machen. Und ja, wie gesagt, schaltet ein. There we go. Alina de Lasla, we will see you for the press conference and in the cage tomorrow night. Take care. Hello, nice to see you. Welcome to Octagon. This is a big challenge, a big test. Obviously, you have the 4 submissions. Are you predicting that you can finish the last stand tomorrow night? Tak, zamierzam. Moim planem jest jutro skończenie walki przed czasem, ale tak naprawdę też jesteśmy gotowi na wszystko, także najważniejszy cel jutro wygrana. W jaki sposób, bez znaczenia. Najważniejsze, żeby wyjść z walki wygranym. Karolina Sobek, welcome to Octagon. We will see you later. Take care. Andre, can you translate? Yeah, I'm ready for everything. Doesn't matter to me if I will submit her or finish her before the limit. The most important thing is to win the war. There we go. That goes down tomorrow night. Final words will be on our press conference 6 p.m. today. You can join that on YouTube. Next up, one bit of business for the vacant featherweight title. Let's take a look at these 2 fighters before they step on the scale. Im Scheinwerferlicht der Stuttgarter Arena steht heute alles auf dem Spiel. Niko Samsonidse steht an der Schwelle zur Geschichte und kann sich vor heimischem Publikum in die Reihe des deutschen Octagon-Champions eintragen. Seit seiner Ankunft bei Octagon überzeugt der 31-Jährige mit ausgefeilter Technik und beeindruckender Vielseitigkeit, auf die seine Gegner nur selten eine Antwort finden. Auch wenn man es dem lächelnden Deutschen kaum ansehen würde, gehört er im Käfig zu den gnadenlosesten Finishern der Division. In 12 Auftritten siegte er 11-mal vorzeitig. Besonders am Boden ist er brandgefährlich, wo er seinen schwarzen Gürtel im BJJ kompromisslos einsetzt. 7 Submissions sprechen eine klare Sprache. Samsonidse with the finish, with the tap! Der Kämpfer mit dem Spitznamen One Love ist die Nummer 1 der Division und nur noch einen Schritt vom Gürtel entfernt. Doch genau dieser letzte Schritt ist der schwerste, denn ihm gegenüber steht Mago Machaev. I don't care about anybody. That will be champion here. Das österreichische Supertalent lässt sich am besten mit einer Lawine vergleichen, die alles zerstört, was ihr in den Weg kommt. 10 seiner Gegner hat er bereits vorzeitig besiegt. Mit seinem typischen, druckvollen Stil will er nun auch Samsonidse brechen. Ich schalte ihn aus. Kann er machen, was er will.
Gelingt ihm das, schreibt er Geschichte und wird der erste Octagon-Champion aus Österreich. Er ist brandgefährlich, ich bin gefährlicher. In meinem Kopf tief drin geht es um Leben und Tod. Dieser Kampf wird einen neuen Champion krönen. Um den vakanten Titel im Federgewicht treffen nicht nur zwei außergewöhnliche Talente aufeinander, sondern vor allem die beiden höchstplatzierten Octagon-Kämpfer aus der Top 100 der Welt. This fight for Octagon Gold. Let's welcome first to the scale, Mohamed Beast Machaev. Machaev, 26 years of age, fighting out of Vienna, Austria, representing Soma Fight Club, an incredible record. 19 pro fights, has been a pro fighter since the age of 16. 16 victories with finishes, 10 finishes, 8 knockouts and 2 submissions. Has never lost by submission as well. Started karate age 7 and a kickboxing record of 7-0 as well. 60. You're good, 65.8, you made it. You made it with the sucks. You made it, baby. Let's go. Let's go. Yeah, just 10 kilos, Jan. Yeah, 65. Well done, brother. Well done. There you go. Deep breath. There we are. 10 kilos. You scared the hell out of him there, mate. There we go. So, next up, let's welcome One Love himself, Niko Samsonidse. 31 years of age from Berlin, representing Germany and Georgia after the Sayato Performance and Spitfire Gym. 15 pro fights, 12 victories, 11 finishes, 4 knockouts and 7 submissions. Again, you look at Machaev, he's pro from the age of 16. Samsonidse, pro from the age of 17. The #1 ranked Octagon fighter. 65.7 for One Love, Samsonidse. We will bring these together again. #1 in the division versus #2 in the division for the vacant featherweight title. Who will hold Octagon Gold next? We will find out tomorrow night. Mago Machaev versus Niko Samsonidse for Octagon Gold tomorrow night, Octagon 83. Let me grab a word with you, Niko, first. No, Mago first, sorry, my friend. How are you, my brother? Listen, a long way, a dream to fight for the Octagon belt. What does it mean to you, and how are you going to win this fight tomorrow night? The belt already in my head belongs to me. I'll get this done. Are you predicting a finish? Do you see it by decision? How will you get this victory? I'm focused on the finish. I'll get this one done. Mago Machaev, we will see you tomorrow night, one half of our main event. The other half, One Love himself, Niko Samsonidse. This, your second bite at getting this belt around your waist. You look more focused than ever. What does it mean to you, and how do you get the win tomorrow? I'm more focused than ever, like you said. I feel 100% ready. The belt is about to get in my hands. I could feel it when I had it for the photo shooting, so it's time to bring that belt to Germany. #1 versus #2. Machaev poses a lot of problems. Where do you think you have the advantage, and how will you get that win? Wherever we go, I'll show him my power. And one last thing, you can do this in German to the German fans. Why should they tune in to watch you fight for that belt tomorrow night? Morgen High-Level-Fight, möglicher Kampf des Jahres, die Nummer 1 gegen die Nummer 2, höchste Quali Europas, Machaev gegen mich, Titelkampf. Seid dabei, schaltet ein, let's go. Let's go indeed. Niko Samsonidse, One Love in the house, fighting for that Octagon title, an incredible belt. #1 versus #2 for the vacant featherweight title. That is it. We are set and ready for the fights tomorrow night. Ahead of that, you can join us for the press conference live on our YouTube channel. That goes down at 6 o'clock. Be sure to be there and do not miss it. Geld. Du arbeitest hart dafür. Aber arbeitet es auch für dich? Denn für Millionen von Menschen tut es das schon. Bei XTB. Egal mit wie viel sie starten. Schließ dich ihnen an und verwirkliche deine Vorstellungen. Verdiene nicht nur Geld, sondern kontrolliere es. Schritt für Schritt. Investition für Investition. Du arbeitest hart für dein Geld. Jetzt lass es für dich arbeiten. Investments sind nicht für jeden geeignet und bergen Verlustrisiken.
Octagon MMA will Stuttgart erneut erschüttern. Ein mit Spannung verfolgter Titelkampf um den freien Gürtel im Federgewicht. Zu den Octagon-Königen möchte sich auf heimischem Boden die Nummer 1 der Federgewichtsklasse und Nummer 61 der Welt, Niko Samsonidse, gesellen. Der vielseitige Kämpfer hat von 12 Siegen 11 vor Ablauf der Zeit errungen und ist bereit, den wertvollsten Sieg seiner Karriere gegen Mago Machaev einzufahren. Das erst 26-jährige österreichische Supertalent zerstört alles, was ihm im Weg steht. Mit seinem berüchtigten Druck möchte er auch Samsonidse beseitigen und zum historisch ersten Octagon-Champion aus Österreich werden. Das Aufeinandertreffen der MMA-Prinzessinnen. Das größte deutsche MMA-Talent der Frauen, die unbesiegte Alina Danaslan. Und ihr gegenüber die große polnische Hoffnung und mehrfache Championess von 2 Amateurorganisationen Karolina Sobek. Der zweifache Titelherausforderer und die Nummer 69 der Welt, Lazar Todev, startet ins nächste Titelrennen. Nach Barbosa muss er jedoch einen weiteren UFC-Veteranen, den berühmten Josh Parisian, schlagen. Der Kampf um die höhere Position in der Rangliste des Halbschwergewichts. Der ungeschlagene UAE Warriors Champion Emilio Kisua hat alle 7 Gegner weggefegt. Aufhalten möchte ihn Jorik Montagnac, der den ehemaligen Champion Langer besiegt und den gegenwärtigen Titelherausforderer Skor in nur 38 Sekunden ausgeschaltet hat. Das beste Halbschwergewicht Deutschlands und die Nummer 1 der Division, Alexander Potek, ist schon die Nummer 52 der Weltrangliste. Nur 4 Tage vor dem Event hat er nicht gezögert, die Schlacht gegen Samuel Chavarria aufzunehmen. Das Nachwuchstalent aus Honduras hat eine Siegesserie von 7 Kämpfen hinter sich und es hat sich noch niemand gefunden, der ihn schlagen konnte. Wird Dan Popek seinen Meister finden? Und auch der Henker im Leichtgewicht, der albanische Adler Arian Topalay, mit 7 Siegen in der ersten Runde gegen den versierten Champion von 2 mexikanischen Organisationen mit 37 MMA-Kämpfen, Marco La Roca Elpidio. Meine Damen und Herren, das ist Octagon 83, Samsonidse gegen Machaev. Hol dir das Pay-Per-View, wo auch immer du bist, und erlebe das Gesamtevent aus der ersten Reihe auf RTL+.